Please use the Zoom hand raise feature. We'll start with written questions first. First question goes to QW1 from Valia at Dunia Games. Could you tell us what happened on the third map when there were only 4 points taken on that map? Kiwi, son haritada hani 4 round alabildiniz. Ne oldu tam olarak son haritada? Biraz anlatabilir misiniz de? Kısa özetleyeyim. Oyuna giremedik son haritada. Adamlar momentum aldı. Kendi oyunlarını oynadı ve kolay bir şekilde yendiler bizi. Well, what happened was that we just couldn't enter the game at all. They gained momentum. They played their own games and we couldn't really resist them. Thank you. Next question, also for the same player. What are your plans after this? Kiwi, yine sana buradan sonraki planlarınız neler? 1 aylık bir sürecimiz var. Bunu çok iyi bir değerlendireceğimizi düşünüyorum. Çok çalışacağız. Kısa ve bu kadar. Yeah, we have a 1 month period before champions and we will use it well. We will study and practice hard and we will come back strong. Thank you. We'll now transition to remote media. First question from Ganesh at FUT Esports. Hello. So obviously FUT had amazing performance throughout. You guys won multiple games, but obviously the journey came to an end. What do you think were the biggest learnings throughout Masters Tokyo? Anyone can answer it. Okay. Yani bu mücadele, bu maç sizin için hani büyük bir aslında öğrenme deneyimiydi diyebiliriz. Bu Masters yolculuğunuzdan edindiğiniz en büyük kazanımlar neler? İsteyen kişi yanıtlayabilir soruyu. Champions. Yeah, that's the answer, you know. Yeah, thank you. Thank you. Next question from Chris at FUT Esports. This question is for Captain. I just want to know, like, fighting against DRX. How do you think? What do you think surprises you the most from their play style, from their gameplay that that you guys kind of struggle in the last 2 maps? Ata Kaptan, özellikle son 2 haritada birazcık zorlandınız. DRX'in oyun tarzıyla ilgili, oynayışıyla ilgili sizi en çok şaşırtan şeyler neydi? Yani ekstra bir şey şaşırmadık. Şöyle, Fracture'da daha doğrusu kendimiz verdik diyelim bir tık. Saldırı tarafını daha iyi kapatabilirdik, daha iyi momentum alabilirdik. Yani ekstra rakibin oyunlarına şaşırmadık. Bir tık kendimiz round sonu kollarıyla patladık. Diyebileceğim o kadar. There wasn't many things that surprised us, honestly. At least on the second map, I think that was, our map to lose, especially on the attack side. We could have closed it out in a much more successful way. We were not successful towards the end of the rounds. We didn't give proper calls and we couldn't close out the rounds. And yeah, I mean, nothing else really surprised me from their gameplay. Thank you. Next question from Arnab, the Spike GG. Hi guys, commiseration for your loss. My question is for Coach and Mr. Fallen. After, do you guys expect Zest to sub in and Foxy9 to sub out before the matches? This comes out to Mr. Fallen, right? Yeah, and the coach. And the coach, okay. Yeah. Oyuncu değişikliğini bekliyor muydunuz? Zest, Foxy9 değişikliğini bekliyor muydunuz? Oyuncu değişikliğini öğrendiğimiz andan itibaren bekliyor muydunuz? Tabii bekleyemeyiz. Oyun stratejisinin yavaşa döneceğini biliyorduk. Takım oyununa odaklanacaklarını biliyorduk. Aslında bu da bir tık işimize yaradı. Hem Bind hem Fracture için. Kafa kafaya mücadele olacağını biliyorduk. Çünkü Foxy olsaydı biraz da oyunu yırtabilirdi. Bu da bizim çekincemizdi açıkçası. Ama oynamaması açıkçası bizim için daha iyi oldu. We didn't expect that change, but it actually was in our favor. We knew that when Zest was subbed in, they would play a much slower game. If they had Foxy9, they could have closed it out much faster. They could have played a much sharper game. And yeah,
the game being slower was in our favor, especially on bind and fracture. Thank you. Next question from Chris, FUT Esports. This question is QW1. I just want to know, I mean, from scrims, from the matches you see, and from experience as well. Who's the player that actually impresses the most? In terms of like mechanics or like the one that you look up to for this tournament. Yeah. Kiwi, yani genel olarak bu turnuvada dikkatini çeken, mekaniğiyle öne çıkan ya da böyle örnek aldığın, dikkat ettiğin bir oyuncu var mı? Vallahi diğer oyuncuları göremedik ama bildiğim kadarıyla yani önceden gördüğüm kadarıyla Aspas ama şu anda oynadığım kadarlarında yok. There isn't anybody that sticks out from what I've seen so far, but there are players I haven't seen yet, especially Aspas is the person that mostly sticks out to me. Thank you. We'll now transition to on-site media. Are there any questions in the room? Hi guys, Manny from Esports GG. I wanted to say that in the third game when you were losing near the end, you were still smiling, and I thought that was really cool to see. So what have you enjoyed about this experience and what will you take home? Özellikle üçüncü maçın sonlarına doğru hani kaybederken bile gülümsediğinizi ve eğlendiğinizi gördüm. Gerçekten hani hoşuma da gitti izlerken bu durum. Bu turnuvadan edindiğiniz şeyler, aklınızda kalan şeyler neler olacak genel olarak? Herhangi birisi yanıtlayabilir. Dodo konuşsun. Konuşsun ha. Turnuvadan 3. map'te gülüp eğlenmemizin sebebi aslında buraya kadar geldiğimiz ve normalde amacımıza yani tam olarak ulaşmadık ama ilk amacımız Champions'tı. Ondan sonraki amacımız da playoff'lara kalıp playoff'larda güzel bir başarı elde etmekti. Son haritada da oraya kadar geldiğimiz noktaya kadar kazandığımız experience'lar bize ekstra bir şeyler katacaktı. Yani bunu biliyorduk. O yüzden kaybettiğimiz DRX maçında da kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Sadece son haritada içeri giremedik. O yüzden üzüleceğimiz bir şey yoktu. Biz de hem eğlenerek hem de tecrübe edinerek bazı şeylerin üstesinden gelmeye çalıştık. Well, I mean, at least towards the end of map 3, we knew that, I'm sorry, we had 2 goals coming into this tournament. One of them was qualifying for champions and the second one was qualifying for playoffs and go as far as we possibly could in this tournament. We achieved the first goal and the second goal kind of became unattainable towards the end. We knew that towards the end of map 3, I mean, any maps we played would just count in our gaining some extra experience. So yeah, like gaining that experience was the biggest takeaway from this tournament. Bu soruya ben de cevap verebilir miyim? Tabii ki. Hayatımda ilk defa bir maçı kaybederken güldüm. O da Atakaptan yüzündendi. Bizi çok güldürdü. He also wanted to answer the question and he said, for the first time in my life, I was smiling, I was laughing while I was losing the game, and that was because of Atakaptan. He really made us laugh towards the last rounds. Thank you. Thank you. Any additional on-site media questions? That concludes our press conference today with FUT Esports. Thank you for joining us. Thank you. Thank you.
Hello, everyone. Welcome back. We are joined by DRX, who are coming off of their victory against FUT Esports. If you have a question for the team, please use the Zoom hand raise feature. We'll first begin with written questions. The first question will actually be part of this clip. If you can look at the TV on the side over here. 옆에 보이는 화면 보고 나서 네, 봐주시길 바랍니다. 에휴. 아니, 열셨어? 나 칼빵 나오. 아니, 왜? 어째서 억제를 시킨 걸로. 이걸 왜 보여주는 거지? We're going to ask a question after this. 예, 저기서 진탕까지 쏘고 이제 칼빵. 내가 보기엔 칼빵 못한다. 저 정도면. 에휴, 반응이 느리네? 그래, 나 스프레이 깠어. 소리도 안 들려. All right. So the question comes from Brandon at Esports GG. Congratulations on the win. I just want you and your teammates' reactions to this knife kill now that you're on to the playoffs. For RB. 알비 선수에게 질문 드립니다. 이제 이겼으니까 여쭤보는 건데요. 이때 좀 팀원들의 반응은 어땠고, 뭐 지금 돌아보면 어떤 것 같은지 궁금합니다. 그냥 뭐, 뒤치기 칼침을 당했을 때, 뭐, 저는 아무런 반응이 없었지만, 마코 선수가 저한테 이제, 전에 퍼시핑 리그에서 나도 이제 썸띵한테 이제 뒤치기 당한 적이 있다. 그런 말 하고 나서, 저 그냥 아무렇게 넘긴 것 같은데, 근데 이제 오히려 그걸 당해서 저의 승부욕을 그냥 더 높게 만들어준 것 같아요. Well, RB's answer was, when I was actually knifed in that situation, like, it wasn't a big deal, but Mako was like, I've been there, done that in Pacific. Something knifed me before, remember that? But it really wasn't a big deal for me, but I guess that knife kill kind of woke the sleeping lion for us. Thank you. Next question will also be played after a clip. 또 비디오를 봐주세요. 와, 예, 개잘했네. 버스 개포로, 마이너스 10. 퀴즈네. 순간 판단 보다. 나도 할 때. 이건 짬발이다. And this question goes to Zest from Brandon at Esports GG. So the devs criticized you playing into the series against FUT, but you made one of the pivotal plays of the series. What was going through your head throughout each moment of this clutch? 제스트 선수에게 드리는 질문인데요. 많은 사람들이 이번에 제스트 선수가 또 출전한다고 했을 때 좀 많은 의구심을 품고 있었는데 그래도 이 맵을 이기는 데 있어서 제스트 선수의 지분이 상당했거든요. 이 순간에 좀 어떤 생각이었고 어땠는지 머릿속에는 어떤 생각이 있었는지 부탁드립니다. 일단 위치는 거의 걸린 상황이었고 시간이 없는 걸 알고 있었기 때문에 최대한 설하는 거 한 턴만 끊어서 이겨보자라는 마인드였고요. 네, 그렇습니다. So I knew that they were aware of my position and where I was. So mostly I focused on delaying their plant just, one time. Thank you. We'll now transition to remote media questions. First question from Ganesh at Strafe. It will be a slightly longer question, but bear with me. This is for Coach Termi. For anyone who's been following DRX in VCT 2023 would know that Zest playing the elimination game wouldn't be a surprise, given Zest plays important games for you. But do you think it's still a bit risky to sub Zest in when it would be his first game and it would be an elimination game that first game jitters might kicking for him and he won't be as warm as his teammates, given it is still his first game? 허미 Hello? 감독님께 드리는 질문인데요. 일단 뭔가 DRX를 지켜보는 팬분들도 그리고 모든 사람이 알겠지만 제스트 선수와 함께 좀 경험을 많이 쌓아왔고 또 제스트 선수와 열심히 경기를 치르기도 했는데 사실 이렇게 제스트 선수가 오늘 중요한 역할을 해주기는 했지만 이렇게 자꾸 라인업이 바뀌는 게 좀 리스키하다고 생각하지는 않으시는지 특히나 뭔가 제스트 선수가 다른 선수들에 비해서 마스터즈에서 조금 더 웜업이 필요하진 않을까 하기도 하고 오늘 되게 중요한 매치였잖아요.
외부에서 봤을 때 저희 로스터 관련해서 굉장히 조금 오히려 외부에서 보시는 분들이 더 불안해 하시는 것 같은데, 저희는 분명히 미래를 위한 투자를 하고 있다고 생각을 하고요. 폭시나인 선수가 퍼시픽 리그와 이 마스터즈에서 경험을 하면서 언제가 될지 모르지만 분명히 저희에게 나중에 큰 자산이 될 거라는 확신이 있고요. 그리고 2023년 시즌을 준비하면서 저희 팀의 가장 큰 리스크가 멤버 변화라고 생각을 했습니다. 근데 뭐 그걸 분명히 알고 있음에도 불구하고 저희는 미래를 위한 투자가 필요했기 때문에 이렇게 폭시나인 선수의 경험을 위해서 최대한 기용을 많이 하는 것이고요. 그리고 제스트 선수에 대한 믿음은 항상 언제나 있었기 때문에 언제 출전하든 제스트 선수는 항상 준비가 돼 있었고 그 믿음에 대해서 보답해준 제스트 선수한테 굉장히 고마움을 느끼고요. 챔피언스에서는 저희 팬분들이 크게 걱정을 하지 않으셔도 될 것 같습니다. 네. So I do notice that there are a lot of questions and talks around how we deal with our lineups outside. There's been a lot of outside noises, but I really do think of this as a investment for our future. Foxy9 getting enough LAN experience on big stage, I think it's gonna pay off sometime in the future. I strongly do believe that. And coming into 2023 season, the biggest risk we took was kind of juggling the 6-man roster, but letting Foxy9 play is super important because he really needs to gather up and build up that experience to perform and pop off in the future. And Zest is always ready. I have full trust in him always, and he's always ready to go whenever we ask him to play, especially at important matches like this. And also, I would like to say thank you, Zest, for performing very well today, so props to him. And I don't think fans have a lot to worry. They shouldn't be concerned about how we're going to perform in Champions. We're feeling confident. Yeah. If I could follow up, do you think the buy and loss was because team was still settling in with with Zest? The bind lost was, sorry? Was partly because of team was settling in. The team was still synergizing with each other with Zestin and Foxy out. 오케이. 그 바인드는 약간 제스트 선수와 함께 다들 그 적응하는 시간이 필요했기 때문에 지지 않았나라고 생각하시는데요. 어떻게 생각하시나요? 어느 정도 동의합니다. 뭐 제스트 선수가 바인드에서 스크림을 많이 해본 것은 아니지만 예전부터 그래도 해왔기 때문에 딱히 뭐 적응에 대한 문제는 없었고요. 오히려 저희의 좀 자잘한 실수로 좀 졌다고 생각을 해서 큰 걱정은 하지 않습니다. I partly agree. We didn't have plenty of scrims with Zest this time around, but we've played it together so many times in the past as well. I think it wasn't a matter of adjustment. It was more on us making small mistakes. Yeah. Thank you. Thank you. Next question, Sons of KS Latam. Thank you very much. This question also goes for the coach. Today, it could be said that you have already played against 3 different regions. Which do you think was the more difficult for you and why? This question was for The coach. 터미 감독님께 드리는 질문인데요. 이제 3가지 다른 지역의 경기를 치러봤는데 뭔가 가장 상대하기 힘들었던 지역은 어디일까요? 저희가 지금 이지한테밖에 패배를 안 했기 때문에 당연히 NA 지역이 조금 더 저희한테는 강하게 느껴졌었고요. 스크림을 통해서는 사실 NA보단 유럽 팀들이 조금 더 잘한다고 생각은 하고 있습니다. Well, our only loss was against EG, so I would say NA, Americas. It felt like that for us, and you can see that in the results. But scrim-wise, though, from what we see from scrims, I think EMEA would be the strongest one. Thank you very much. Thank you. Next question from Chris FUT Esports. This question is for Termi. I'm sorry, Jen, if it's too long, but I mean, people always criticize DRX as being too structured or like too, following their protocols. And
also that yesterday you said that the team is trying to innovate, is trying to be adaptive. Do you think that right now the team are heading in that direction rightly, or is there something else that the team needs to improve on, especially for the playoffs? 허미 감독님께 드리는 질문인데요. 이제 많은 사람들이 DRX의 부족한 점을 얘기할 때 뭔가 예측 가능하고 변수 플레이가 더 필요하다고 얘기를 하는데, 지난번 인터뷰에서 이제 팀이 좀 불규칙한 플레이 아니면 상대의 변수 플레이에 대해서 어떻게 대처하는지에 대해서 좀 더 보완을 했다고 하셨는데, 오늘 경기로 밀어보면 좀 그런 부분이 잘 보완된 것 같은지 아니면 플레이오프를 위해서 더 준비해야 될 부분이 있는 것 같은지 궁금합니다. 저희가 분명히 보완해야 될 부분은 많다고는 생각하지만 어떤 팀이든 분석을 하면은 뭐 플레이 스타일 파악이야 사실 저희뿐만이 아니라 어떤 팀이든 다 할 수 있다고 생각을 해서 딱히 그런 부분이 저희의 약점이라고는 생각하지 않고요. 좀 더 유동적으로 할 수 있는 팀이 되기를 희망하는 건 맞습니다. Well, there are still many things that we need to polish on and improve on, but I just feel like anyone can predict what anyone else can do if they do their homework, watch the VODs, and analyze. So I don't think that being predictable is our weakness, but I do wish that we could play in a more flexible manner. Thank you. Are there any on-site media questions? 네, 터미 감독님께 질문하겠습니다. 오늘 경기 총평하고요. 그다음에 이제 플레이오프 올라가는데 이제 그 대진 추첨이 이제 추첨을 하잖아요. 좀 어떤 팀하고 만나고 싶은지 하고, 이거 오늘 제스트 선수한테 질문인데, 워낙 이제 DRX가 이제 폭신하인 선수하고 로스터 그것 때문에 계속 질문이 나오잖아요. 좀 사실 이제 선수 입장에서는 좀 로스터가 바뀌면서 폭신하인 선수 나오면 좀 기분이 안 좋을 수도 있는데, 개인적으로 이제 로스터 같이 나오는 거에 대해서 좀 어떤 생각을 갖고 있는지 좀 궁금합니다. 먼저 오늘 경기의 총평은 제스 선수가 들어와서 첫 번째 마스터즈 경기였는데 저희 본연의 모습을 제대로 보여드린 것 같아서 이게 뭐 DRX다라고 좀 보여드린 것 같아서 기분 좋고요. 그리고 플레이오프 가서 대진표는 사실 각 리그 1위랑 맞붙게 됐는데 어떤 팀이든 강한 팀이라고 생각을 하고 리퀴드나 라우드, PRX를 만나겠지만 개인적으로 그냥 어차피 세 팀 다 강한 팀이지만 라우드를 만나고 싶습니다. 네. 일단 선수로서 식스맨으로 돌아간다는 게 사실 되게 생각했던 것보다 힘든 부분이었던 것 같고요. 뭐 다른 팀도 이제 식스맨으로 돌아가고 있는 팀들이 많은데 이제 다른 팀들 식스맨도 약간 걱정도 되고 뭐 그렇더라고요. 네. 같이 뛰는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 두 선수 모두. 노코멘트? 네, 그거는 노코멘트 하겠습니다. Well, we had 3 questions, 2 of them for Termi. The first question was, what's your overall evaluation of the match? And he said this was Zest's first Masters game, and I'm really proud that we got to show what and how DRX could play and what we're capable of, so I'm super satisfied. And the second question was, now heading to the playoffs, who would you like to meet or play against? Is there a team you prefer or want to play against? And Termi's answer was Liquid, Loud, Paper X. They're all strong teams, and they're always also good teams, but if I had to choose, I would pick Loud. And question for Zest, and the question for was, there has been a talk going around and a lot of discussions around who's playing Foxy 9. Is it Zest or is it Foxy 9? So any thoughts on YouTube playing at the same time in the same lineup? And Zest's answer was, well, being benched was tougher than I expected, but I know there are 6 men players on other teams as well, so I kind of feel for them. It can be tough, and I have nothing to say about us playing together simultaneously.
네, e스포츠 월드 신양 기자입니다. 안녕하세요. 첫 번째 질문은요. 제스트 선수한테 아까 감독님은 제스 선수 신뢰하고 있다 이런 얘기가 있었고 본인은 식스맨 조금 힘들다 뭐 이런 얘기가 있었는데요. 오늘 처음으로 일본에서 마스터즈 대회 나왔는데 실제로 출전해보니까 경기 해보니까 소감 어떠셨나요? 일단은 많은 일본 팬분들 앞에서 대회할 수 있어서 너무 영광이었고요. 저는 항상 연습은 힘들지만 대회는 너무 즐겁게 하고 있기 때문에 좋았습니다. The question was for Zest, and the question was, well, Termi just said he has full faith in you and he always trusts you in every single situation. And you also said it's tough as a six-man member. It's tough being benched as well, but you just played your first match at Masters, so how do you feel? And Zest's answer was, well, practice is hard, but I always enjoy playing on the stage, so it was really fun. 네, 그리고 두 번째 질문은요, 스택스 선수한테 물어보겠습니다. 첫 번째 경기, 1세트에서 바인드에서 패배를 했잖아요. 그때 약간 심경이 어땠는지, 그리고 어떻게 마음, 다듬어서 다시 경기에 임했는지 알려주시겠어요? 일단은 저희끼리 말도 안 통해서 조금 그냥 무기력하게 졌던 것 같고요. 그냥 저희가 못해서 자멸했는 것 같고, 그리고 이제 안 괜찮은데 괜찮은 척한 것 같습니다. Well, the question was for Stacks, and it was about the bind loss. So after you drop bind, how did you reset your mentality as a team? And Stacks' answer was, well, our comm wasn't flowing very well on that map, and I guess it hurt, and it was more on us making mistakes and having communication breakdowns here and there. So I guess we kind of pretended that everything was going to be okay and that it was okay when it really kind of wasn't. 네, 그리고 마지막 질문 마코 선수한테 드리겠습니다. 오늘 경기하는 데 대해 싱글벙글 웃고 있는 모습을 많이 카메라에 잡혔었어요. 왜 웃고 있었는지 궁금해가지고요. 네. 최근 들어 그냥 대회를 하면서 그냥 좀 무표정으로 많이 있었던 것 같아가지고 그냥 좀 웃으면서 뭐 분위기 정도 살리려고 그냥 웃었던 것 같아요. 딱히 그렇게 큰 이유는 없었어요. The question was for Mako, and the question was, well, Mako, today you seemed like you had a lot of fun. We saw you smiling a lot in the camera. So why was that? And Mako's answer was, well, I recently noticed that while I play those games, I didn't have much facial expressions, but I just wanted to smile more and keep the energy up. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Any additional on-site media questions? All right, that concludes our press conference today. Thank you very much. Thank you. 예. 감사합니다.